أهلا بكم في هذا الدرس الجديد. سنشرح فيه مقالا إخباريا من موقع BBC عن ارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة بسبب كورونا فيروس. Coronavirus pandemic sends US jobless rate to 14.7%. pandemic وباء كورونا فيروس يرفع نسبة البطالة إلى 14.7%. jobless rate نسبة البطالة. The US unemployment rate has risen to 14.7%. نسبة البطالة ارتفعت إلى 14.7%. unemployment هي jobless، نفس الكلمة نفس المعنى synonyms. rate النسبة rate has risen ارتفع to 14.7% with 20.5 million jobs lost in April مع فقدان 20.5 مليون وظيفة في أبريل. lost فقدت jobs lost in April وظائف فقدت في أبريل as the coronavirus pandemic devastated the economy حيث دمر وباء كورونا الاقتصاد. devastated دمر devastated. The rise means the jobless rate is now worse than at any time since the Great Depression of the 1930s. هذا الارتفاع the rise الارتفاع يعني بأن نسبة البطالة jobless rate هي الآن أسوأ من أي وقت منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات. worse than at any time أسوأ من أي وقت since the Great Depression منذ الكساد العظيم الذي وقع في سنة 1929 of the 1930s. هنا S تعني الثلاثينيات، عقد الثلاثينيات من 1930 إلى 1940 1930s. Since the pandemic began, the US has suffered its worst growth numbers in a decade and the worst retail sales report on record. منذ أن بدأ الوباء since the pandemic began عانت الولايات المتحدة من أسوأ أرقام نمو في عقد من الزمن in a decade عقد يعني 10 سنوات decade. The US has suffered عانت its worst growth numbers أرقام النمو يعني النمو growth and the worst retail sales report on record وأسوأ تقرير مبيعات التجزئة تم تسجيله on record يعني تم تسجيله. retail sales مبيعات التجزئة مثلا في الدكاكين تجزئة عندما يشتري الناس أشياء بالتجزئة وعكسها هو wholesale البيع بالجملة wholesale. retail sales Just 2 months ago, the unemployment rate was at 3.5%, a 50-year low. فقط منذ شهرين 2 months ago كانت نسبة البطالة 3.5% وهي الأدنى منذ 50 سنة. a 50-year low منخفض والمقصود بها 50-year low يعني الأكثر انخفاضا منذ 50 سنة أو أدنى مستوى منذ 50 سنة. The report from the Labor Department showed declines in every sector of the economy. التقرير من وزارة العمل Labor Department وزارة العمل Department تعني وزارة showed declines أظهر انخفاضات showed
declines في كل قطاعات الاقتصاد in every sector of the economy. Leisure and hospitality was hit especially hard. مجال الترفيه leisure الترفيه. Hospitality الضيافة، والضيافة يعني مجال الفنادق. was hit ضرب بشكل شديد، يعني تضرر، هذا هو المقصود. hit تضرر بشكل شديد، بشكل صعب. هذا الفعل hit والذي يعني يضرب أو يضر به في الماضي كذلك hit لا يتغير، فهو irregular verb. with payrolls falling by 7.7 million، يعني انخفاض الأجراء، الأشخاص الموظفون ب7.7. المقصود هنا بpayrolls ليس الموظفون لكن لائحة الموظفين الذين يتقاضون أجورا. payrolls، فpay هو الأجر، والرول هنا يعني لائحة بالأشخاص الذين يتقاضون الأجور. فالأشخاص الذين يتقاضون الأجور هناك انخفاض ب7.7، يعني فقدان 7.7 مليون وظيفة، وما يمثل 47%، يعني في هذا المجال leisure and hospitality. في هذا المجال فقط هناك انخفاض ب7.7 و47% من الوظائف. Employers in education and health services cut 2.5 million positions. أما المشغلون employers، employer يعني الشخص الذي يشغل، لديه أشخاص آخرين. في مجال التعليم education، ومجال الصحة health services خدمات الصحة، خفضوا الوظائف ب 2.5 مليون وظيفة. position هنا تعني وظيفة. cut خفضوا، حرفيا تعني قطع، لكن هنا المقصود بخفضوا. while retailers shed 2.1 million، في حين retailers تجار التجزئة، مثلا أسواق مثل وول مارت أو مارجان في المغرب. The Labor Department said more than 3/4 of those without jobs described themselves as temporarily laid off, a sign that many of those currently without work are hopeful that the economy will be able to rebound. قالت وزارة الشغل the Labor Department بأن أكثر من 3/4 more than 3/4 يعني أكثر من 75% من هؤلاء الذين ليست لديهم وظائف of those without jobs وصفوا أنفسهم بأنهم مسرحون من العمل مؤقتا، أو تم فصلهم من العمل مؤقتا temporarily يعني مؤقتا. أما laid off سرح من العمل. to lay off يسرح من العمل، يعني يفصل شخصا عن الوظيفة. to lay off. فهم وصفوا أنفسهم describe themselves as temporarily laid off، وهي علامة على أن الكثير من هؤلاء الذين لا يمتلكون عملا متفائلون بأن الاقتصاد سوف ينتعش، بأن الاقتصاد سيكون قادرا على الانتعاش، لأنهم وصفوا أنفسهم بأنهم temporarily ليسوا للأبد إنما مؤقتا. a sign that many of those currently without work، currently يعني حاليا الآن، currently without work are hopeful مفعمون بالأمل، متفائلون hopeful that the economy will be able to rebound، أن الاقتصاد سيكون قادرا على الانتعاش rebound، النهوض، الرجوع إلى عهده. الآن لن أقوم بشرح كل شيء، سأشرح فقط الكلمات المهمة والكلمات التي أعتقد أنكم لن تفهموها، وسأقرأ الفقرة. warned حذر. limits القيود. reduce
يخفض reduce shut down الإغلاق، مثلا إغلاق المصانع، إغلاق الأعمال التجارية. survive ينجو، survive ينجو، shut down الإغلاق، limits القيود، reduce يخفض، warned حذر. But economists warned that the pandemic is likely to force major changes to businesses, such as limits on how many people may be in a restaurant at one time. That could reduce the need for workers, and the longer the shutdown lasts, the more likely it is that a business will not survive. layoff تسريح، يعني تسريح الموظفين. permanent دائم. Even a temporary layoff can turn into a permanent one if the business doesn't survive, or if the business has to change its business model so dramatically that it needs different numbers or a different kind of worker, Ms. Groshen said. هنا تقول بأن حتى التسريح، يعني التسريح المؤقت للعمال قد يصبح تسريحا دائما permanent إذا لم تستطيع الشركة والعمل التجاري أن ينجو، the business doesn't survive، أو إذا ما اضطرت the business العمل التجاري إلى تغيير نموذج العمل business model لدرجة كبيرة so dramatically، يعني إلى درجة كبيرة حيث يحتاج إلى أرقام مختلفة different numbers، يعني أعداد مختلفة من الموظفين or a different kind of worker، أو عامل مختلف، عمال وموظفين مختلفين، يعني نوع آخر من الموظفين. More than 33 million people in the US have filed for unemployment benefits in last 6 weeks. أكثر من 33 مليون شخص في الولايات المتحدة طلبوا مساعدات البطالة unemployment benefits في الأسابيع الستة الأخيرة. هنا filed يعني طلبوا، قدموا طلبا. كما نلاحظ هنا هذه هي أعداد الأشخاص الذين طلبوا مساعدات، فكما نلاحظ في شهر يناير عدد قليل لم يصل حتى إلى نصف مليون، لكن بمجرد أن وصلنا إلى منتصف مارس بدأت الأعداد ترتفع. economic crisis أزمة اقتصادية. sharpest recession recession الكساد. sharpest يعني الأكثر شدة. The economic crisis is not unique to the US. In the UK, the Bank of England has warned of the sharpest recession on record, while Canada on Friday reported its unemployment rate had increased 5.2 percentage points to 13% last month. Statistics Canada statistics هي الإحصاء. Statistics Canada هي وكالة كندية تقوم بإصدار بيانات متعلقة بالإحصاء، سواء إحصاء السكان، الاقتصاد، الوظائف وغير ذلك. Statistics Canada estimated that about a third of the workforce، أن ثلث القوى العاملة workforce was either out of work or working less than half of their usual hours. إما هم خارج العمل، هنا either تعني إما out of work أو يعملون أقل من نصف الساعات الاعتيادية or working less than half of their usual hours. لاحظ كلمة half، نقوم بنطق half. شكرا لكم على المشاهدة. لم أقم بشرح المقال كله لأنه كما ترون المقال طويل. إن تعلمتم أي كلمة جديدة في هذا المقال حاولوا أن تكتبوها في التعليقات، اكتبوا كلمتين أو 3 كلمات جديدة تعلمتموها
من هذا المقال. إلى اللقاء.